Memorials to a disaster. It began on the 11th of March 2011. 5 years on, there is no end in sight. この4年間っていうのは本当にただただ原発のことしか考えないで、なんでこんなもの作っちゃったんだ、どういうことなんだっていうことばっかり考えて生きてきましたので。Die Belastung ist hier so hoch, dass hier in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren keine Menschen werden leben können.責任者は誰かということが一番大きな問題なんですよ。日本では今誰もそれを責任取ろうとしない。An earthquake off the coast of Japan with a magnitude of 9 triggers a tsunami that was to end in nuclear catastrophe. In the flooded nuclear plant Fukushima Daiichi, the emergency power supply is cut off, causing the reactor's cooling system to fail. Radioactive material is released in several explosions and nuclear meltdowns in 3 reactors. At first, the Japanese government orders an evacuation within a 10-kilometer radius of the plant. A day later, it's extended to 20 kilometers. Some 160,000 people are forced to leave their homes without knowing if they'll ever return. Ten days after the accident, Greenpeace starts measuring for radiation around the exclusion zone. Over 2,000 counts per second in the car already. By this time, the radioactivity detected is already 100 times the normal level in many places. Greenpeace is focusing its attention on areas outside the exclusion zone. The village of Itate, for example, lies some 40 kilometers northwest of the plant. People are still living their daily life here, but radiation levels are very high, and we strongly recommend people to move out of this area. It is a whole month after the tsunami that evacuation began here. Itate remains uninhabitable to this day. Toru Ansai only rarely returns to the house that has been in his family for generations. It was here in March 2011 that he heard the explosions, followed shortly after by black snow falling onto his land. The evacuation came far too late. 4月の事故当初の4月の15日頃にもう水は汚染されていたんだけど、20日過ぎかな、ここの水は飲んじゃいけないですよって言いたての水は飲んじゃいけないですから、当初うちの中にいてもこの肌がもうビリビリです。で腹が完全にやられて、これはもう腹は2年ぐらい続きました。で今でも言いたてに入って帰ると次の日やっぱ体がだるいです。あと時々頭痛。 Decontamination work on his land plot is progressing and is almost complete according to official sources. Re-inhabitation of the area is scheduled for 2017. But Toru Ansai has doubts about the government findings. Measurements taken by Greenpeace around the house confirm that the invisible risk is still far from gone. Also hier haben wir so 0,8 Mikrosievert pro Stunde. Bei 0,23 Mikrosievert, das war das Ziel der Regierung für Dekontaminierungsarbeiten. Und wir sehen auch, wenn wir hier ein bisschen rübergehen, in diesen auch schon gereinigten Bereich, dann geht es auch schnell hoch auf 1,5, 1 mehr,
2 Mikrosievert. Hier kriegt man auch noch höhere Werte bis 3, 3,5 Mikrosievert. Das ist sozusagen kein Zustand, wo man sagen kann, das ist wieder in Ordnung. The procedure seems absurd. Decontamination is only carried out within a 20-metre radius of private plots and along the edge of roads, as well as on farmland. The top 5 centimetres of soil are removed and packed into airtight plastic sacks. An estimated 29 million cubic metres of contaminated earth. Es entstehen riesige Mengen von Atommüll. Es gibt mehr als 80.000 solcher Mülldeponien von schwarzen Säcken, über 3 Millionen solche Säcke. Und es wird einem dann so klar, dass man die ganze Landschaft, die Berge, die Täler, die Flüsse einfach nicht mehr wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen wird können. The problem is impossible to ignore. Nuclear waste lies in part under makeshift covers in private gardens. Some of the radioactive material is due to be burnt to at least reduce the volume. In some places, the whole affair is simply relocated beneath the surface. Wir haben uns das hier angeschaut und hier ist offensichtlich Atommüll vergraben worden. Also diese schwarzen Säcke, die wir überall sehen, die sind hier drunter, werden abgedeckt und zugeschüttet. Und wenn wir schauen, hier haben wir so etwa 0,25 Mikrosievert pro Stunde. Und wenn ich mich dem Atommüll nähe, dann geht das hier hoch auf 1 Mikrosievert, 1,30. Also hier ist Atommüll vergraben. Das wird sicherlich nicht in den Zwischenlager gebracht. Das heißt, diese Plastiksäcke werden verrotten und dann sich hier im Grundwasser die radioaktiven Stoffe verteilen. Fukushima City lies 60 kilometers from the site of the accident. Officially, that's far enough away to be protected from radioactivity. The regular measurements taken by Greenpeace over the past 5 years paint a different picture. 4.26, 1.85, 9.06. Radiation levels that are anything but harmless, especially where children play. Kinder, die fassen mit den Händen auf die Erde, die stecken dann die Finger in den Mund. Denen kann man Strahlenschutzregeln nicht verordnen. Wenn die Kontamination so groß ist, dass man eigentlich eine Genehmigung braucht, um mit dieser Erde zu hantieren, dann sollte das kein Spielplatz sein. Whether in the city or the country, genuine decontamination is difficult and takes a long time. A bitter truth that the Japanese authorities are evidently reluctant to accept. Radiation eradicated is the official line, for example, in Miyakoji, home to Miyoko Watanabe. Her house has been deemed inhabitable once again. Mrs. Watanabe graciously declines. ここで暮らすつもりはないんです。時々は帰ってきたりいろいろ私らはしてますけど、孫はほとんど連れてこないし、ここに帰っても誰も泊まんないんです、ここには。A sensible decision, as measurements at the house show. Here too, it's all in the details. Hier wurde durchaus sorgfältig dekontaminiert. Man hat hier 0,13 Mikrosievert pro Stunde. Das ist ein Wert, mit dem man im Prinzip leben kann. Aber die Radioaktivität steckt hier überall drinnen. Und man sieht, dass zum Beispiel hier vom Dach Radioaktivität wieder runtergeschwemmt worden ist. Und hier findet man dann, obwohl die Arbeiten erst vor kurzem beendet worden sind, Werte von 1 bis 2 Mikrosievert pro Stunde. Das trägt sich dann wieder nach vorn, wird dann in den Eingang des Hauses getragen. Das heißt, das ist kein befriedigender Zustand für die Leute hier in diesem kontaminierten Gebiet. Long since a Japanese tradition, Miyoko Watanabe sends produce she's harvested herself to relatives. Before the disaster, she was convinced of the health-enhancing power of her jam. Last year, the family had to go without. もう絶望してたんですけど、
ここに来て作ってみたらって言われて作ってみたらちょっと6ベクレルだったらジャムにしたら私としては作動やらいろいろ入るので6ベクレルよりは上がんないって思って作ったんですよね。ところが高くなったのでそれでがっかりしているんですけど。Even so, she will be trying again this year. From now on, the 70-year-old will live in a newly built home in a less contaminated area, without any financial support from the state. All compensation payments have been discontinued. The people in the Fukushima prefecture will have to live with the nuclear disaster for a long time to come. Meanwhile, the Japanese government is planning to restart nuclear plants in other regions, for instance in the south of the country. Like all other 48 nuclear power plants, the Sendai plant was shut down after the tsunami. Just 40 kilometers away lies the provincial capital of Kagoshima, with a population of 600,000. The main risk here is Sakurajima, one of the most active volcanoes in Japan, a danger that the local government seems unperturbed by. In 2014, Greenpeace looked into the city's plan of action if a nuclear accident were to occur here. We have been many times in this region and we really see how strongly contaminated is the village of Itate, and we see the connection between Fukushima Prefecture and Kagoshima Prefecture, so it could be strongly affected. The emergency plans for the region, however, are more than inadequate. They're not learning the lessons from Fukushima. It's so clear. The message from Fukushima is so clear. The people from this prefecture do understand. A majority of the people are against a restart. So why we are here is to demand that the authorities listen to the reason of the population. Undeterred by the doubts and protests of the population, in August 2015, the energy company Kyushu Electric restarted the reactors in Sendai. Japan wants to hold on to its nuclear power. That at least is the current government's plan. Japan's former Prime Minister Naoto Kan takes a completely different view. The disaster in Fukushima happened while he was in office, and it changed him. 私はこの福島原発事故が起きるまでは、日本も技術の高い国ですので、原発事故はこんなシビアなものは起きることはないだろうと、このように信じていました。しかし、実際にこうした福島原発事故が起きたことによって、私はその考え方、原発に対する考え方を180度変えました。さらに言えば、世界から原発をなくすることが世界の人々のためになる。このように確信をいたしました。A change of heart that comes too late for the people of Fukushima. Hiroshi Kano was forced to leave behind his livestock and 4 hectares of land in the disaster zone. Far away from home, he now grows vegetables on a much smaller scale. Little consolation for the farmer who lived for his land. 戻りたいのはみんな同じ。戻りたい。戻れないでしょ。今の状況では戻れない。それが何十年後になるかわからないけど、私が生きてるうちは多分無理でしょう。People uprooted and surroundings contaminated for centuries to come. That is the reality 5 years after Fukushima. I'll be sorry, 去年、一昨年福島に来て、将来的にも健康に影響ないって言い放っていますし。ですから今の
安倍政権によってはかなり悪いんで、自分たち切り捨てされてるんで、その辺をやっぱり伝えてほしい。それから子供さんの将来、世界中の原発をなくしましょうって。日本の技術が世界一なら、世界一がこれなんだからやっちゃいけないですよ。ダメですよ。やめなきゃダメですよね。核実験もやめるべきだし、で兵器もやめるべきだ。核は怖いということをやっぱり全国民が世界中の人たちが認識をして、絶対それはエネルギー源として使わないやっぱり方向で、次の世代にはね安心して暮らせる地球を残していく、そういうやっぱり認識を世界中の人に持ってほしいなというふうに思います。Once again, it is clear. The repercussions of a nuclear accident are beyond our control. Every nuclear plant still in operation poses a risk.